Okay, we'll start the class. So symmetry and anti-symmetry in frames. Okay, so you can see the figure A. Okay, so the figure A is a frame only. Okay, so support E and support D. Okay, so A, B, C, D. So both the supports are fixed. Okay, both the end supports A and D are fixed. Okay, and all the members are of equal length. For example, 3 meter, 3 meter, 3 meter means okay. And if the loadings are also placed evenly, means that the type of a frame is to be symmetric frame. Okay, so this figure A is symmetry. Okay, and B is also symmetric one. Okay, so in many cases, structures have symmetry about one or more axes. Shows that structure are symmetrical about vertical axis. Okay, so here we are dealing with the symmetric axis only. Okay, so this particular frames are symmetrical to vertical axis. Okay, so in this figure C also, so this type of frame is also symmetric. Okay, so there are two frames. Okay, combined together. Okay, A, B, C, D, E, E, F. Okay, totally five members in this particular frame. Okay, so this is also symmetric. If we cut the along this center member means okay, so this is one off. Then mirror image of this right off. Okay, so this is symmetrical. This particular frame is symmetrical about vertical axis. Okay, such symmetrical structures can have symmetric loads, anti-symmetric loads, or unsymmetric loads. Okay, so symmetric structure, but it may have unsymmetric loads. Okay, so because of the loading condition, the total frame is unsymmetric. Okay, and so next figure you can see. So this particular frame, okay, it has lateral load. Okay, so a three-member frame only, A, B, B, C, C, D, three-member frame only, but it has lateral load in A, B, and C, D. Okay, uh, it has a lateral load in both the vertical members A, B, and C, D. Okay, so it is symmetrical. Okay, the load is also acting vice versa direction, so it is symmetrical. Okay, so it is symmetric. See the next figure. Okay, so next figure, it is also three-member frame A, B, B, C, C, D. Okay, the load is acting in reverse direction. Okay, so in B, E is the center point. Okay, E is the center point for the member BC. Okay, so in that we are having a load. Okay, so for example, we are naming this as a W1. So W1 is acting downward. Okay, it is acting in between B and E. And the next span EC. Okay, so next span EC, we are having upward load. Okay, so based on the loading condition, it is anti-symmetric. Okay, anti-symmetric or unsymmetric system. Okay, so these are also similar figure only symmetrical loading. Okay, so bending moment diagram is symmetric. Okay, so it shows the bending moment diagram also, and this particular figure, the deflection also symmetric. Okay, so if the frame is symmetric and the loading is also symmetric, then the bending moment diagram also will be symmetric. Okay, so figure A shows the frame with bending moment diagram. Okay, for this particular structure. Okay, so the bending moment diagram also will be symmetric. Yeah, the deflection also will be symmetric. Okay, if the loading, if the frame all are symmetric means then the deflection also will be symmetric. Okay, if the frame is symmetric but the loading is unsymmetric means then the bending moment diagram deflection also will be unsymmetric. So this is the example for that. Okay, here the bending moment diagram is unsymmetric one. Deflection is also unsymmetric one. Okay, it is downward here. The deflection is upward for this particular figure. Okay, the first first two figures is for the first this one, and this two figure is for this particular one, anti-symmetric.
So we'll see one problem. Okay, example problem. Here the question, example 3.23. Determine the bending moment at strategic points in the frame. Okay, so this is the frame. Okay, question. So A, B, B, C, C, D, D, E, and we are having three vertical members. So one, two, three, four horizontal members and three vertical members. Okay, so totally seven members in this particular structure. Okay, so AB is a 2 meter, and BC, CD, and are 4 meter, and DE is 2 meter. The vertical members, okay, vertical members length is also maybe 2 meter. Okay, sorry, 4 meter. Vertical members length is 4 meter. Okay, BF, CG, and DH and all 4 meter. So we are having 2 point loads. Okay, in the span BC and in span CD, the 2 point loads are acting at the center. 80 kilonewton is acting at the center of BC and center of CD. Okay, uh, I is same for all the members. Okay, I is the same for all the members. Now tell whether this particular frame is symmetric frame and unsymmetric. Any one of you can you say this particular figure is symmetric or unsymmetric? Symmetric, sir. Symmetric. Okay, so in all the way the frame is symmetric. Okay, and loading is also symmetric. Okay, so it is a symmetric frame only. So here you can see, so n support A, E. Okay, in horizontal number, the end support A and E, it is fixed. Both the supports are fixed. Okay, so it is a fixed support. And the member AB is 2 meter. So DE also 2 meter. Okay, DE also 2 meter. Here AB also 2 meter. Okay, and we are having 2 point loads. Okay, acting in the span BC and CD. Okay, so BC length is 4 meters, CD length is also 4 meters. So the load is acting at 2 meter distance. Okay, so this is 2 meter and this is also 2 meter. Similarly, here also. And the vertical numbers B, F, C, G, H, and all 4 meter. Okay, so 4 meter. Okay, so it is symmetric. Okay, for analyzing this particular frame, okay, we should not, we don't need to take all the members. Okay, we by taking any one off. Okay, by taking any one off, we can analyze the frame. Okay, and we can calculate the values. The same values will be on the next off of the frame also. Okay, it is simple. Okay, so this in this particular frame, we are having totally seven members. Okay, we need no need to analyze all the seven members. Okay, it is sufficient to take any one of either left side or right side. Okay, so after analyzing one side of the off, after calculating those values, the same values will be only the next off. Okay, so the problem will be simple. Okay, so we have to look whether it is symmetric frame or unsymmetric frame. Okay, if the frame is symmetric, only the loading is unsymmetric also means it is simple. Okay, so we are solving this particular frame. Okay, we are taking a left off of the frame. Okay, so left off. Okay, so AB, BF, and C. Okay, these three members will come A, B, B, C, and BF. Okay, so this is one off. Second off will be similarly, okay, CD, DH, and DE. This particular member, CG, is common. Okay, this particular member is common to both the left side and right side. So we are not taking this particular vertical member. Okay, we are taking only three members A, B, B, C, B, F. Okay, this is left side of, right side of means C, D, D, E, D, H. Okay, see, they took the only one off. Okay, before that, uh,
Okay, so you'll see this particular figure. Okay, this point. Okay, this figure, if E is on the line of symmetry. Okay, so E is the center point. Okay, a point. It lies on the line of symmetry. This dotted line is nothing but line of symmetry. If we cut the frames in this line of symmetry, means the left of and right of are equal. Okay, so this particular line is the line of symmetry. If E is on the line of symmetry, then the following conditions are valid. Okay, so the first point, okay, for symmetric loading. Okay, for symmetric loading, so this is symmetric loading. Okay, so in AB we are having one lateral load, and CD we are also having one lateral load. It is a symmetric loading. Okay, so the bending moments and displacements are symmetrical about the vertical line through E. Okay, for a symmetric frame, and the loadings are also symmetric, and the point. Okay, that is the line of the point of symmetric, or the point where we are choosing. Okay, so if E is on the line of symmetry means, okay, so the bending moments and displacements are symmetrical above the vertical line through E. Okay, we are choosing one point. Okay, we are choosing one point for cutting the frame. Normally we'll take center point only. So here E is the center point. At that point only the line of symmetry also will act. Okay, so if a line of symmetry, and the for symmetric loading conditions, the bending moment and displacements are symmetrical about the vertical line E. Anti-symmetrical quantities like slope and shear forces are anti-symmetrically distributed above the axis through E. Okay, so displacements and bending moments are the symmetrical quantities. Okay, so anti-symmetrical quantities also there. Okay, slope and shear forces are normally anti-symmetrical quantities. They will not be symmetrical. Okay, so that is unsymmetrical quantity and unsymmetrical. So we are calling that as a anti-symmetrical quantities. Okay, so they are okay. Slope and shear force are anti-symmetrically distributed above the axis E. Okay, if we calculate shear force and slope for this particular frame means, okay, this particular frame, okay, those things will be unsymmetrical only. Okay, they will be zero at E. Okay, distributed above the axis 3, they will be zero at E. Okay, what are slope and shear force are zero at E. Okay, for this particular frame, slope and shear force will be zero at point E, this particular point. Next condition, okay, for anti-symmetrical loading, okay, if E is on the line of symmetry, okay, this particular figure, E is on the line of symmetry, okay, but the loading is unsymmetrical. Okay, for unsymmetrical loading, symmetrical quantities. Okay, symmetrical quantities. What are symmetrical quantities? Bending moments and displacements. Okay, bending moments and displacements will be zero at E. Okay, that is the bending moment at E will be zero. Displacement at E will also be zero. In other words, E will function as inch. Okay, so those particular point will act as a inch. Okay, ஸோ புரியுதா என்ன சொல்றேன் அப்படின்னு? ஸோ ரெண்டு ஃப்ரேம் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ ஃப்ரேம் வந்து சிமெட்ரிக் ஃப்ரேம். ஓகே, லோடிங்கும் சிமெட்ரிக்கா இருக்கு. ஸோ அப்படிங்கும்போது நம்ம வந்து ஒரு பாயிண்ட்ல கட் பண்ணா லெஃப்ட் ஆஃப் ரைட் ஆஃப் ரெண்டு ஈக்குவல் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதுதான் வந்து சிமெட்ரிக் ஃப்ரேம். ஸோ அப்போ அந்த ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட் தான் வந்து லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி. ஓகே, அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஒரு லைன் இருந்து அது லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி அப்படிங்கிறோம். ஓகே, ஸோ இப்போ அந்த மாதிரி கேசஸ்ல ஓகே சிமெட்ரிக் லோடிங்கா இருந்தது அப்படின்னா, ஓகே, பெண்டிங் மூமெண்ட் டு டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் சிமெட்ரிக்கல் அப்படிங்கிறாங்க. இது ஒண்ணு. அடுத்து ஆன்டி சிமெட்ரிக்கல் குவான்டிட்டிஸ் லைக் ஷியர் ஃபோர்ஸஸ் அண்ட் ஸ்லோப் வில் பி ஜீரோ அட் தட் பாயிண்ட். ஓகே, எந்த பாயிண்ட் நம்ம எந்த பாயிண்ட் அந்த லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி சூஸ் பண்ணிருக்கோமோ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்ல ஷியர் ஃபோர்ஸஸ் ஸ்லோப் வந்து ஜீரோ. ஓகே, ஃபார் சிமெட்ரிக் ஃப்ரேம் அண்ட் ஃபார் சிமெட்ரிக்கல் லோடிங், okay, shear forces and slope will be zero at the point of symmetry. Okay, இதே வந்துட்டு
symmetric frame, but the loading is only unsymmetric. Okay, loading unsymmetric இப்படி vice versa இருக்கு loading. Okay, இந்த particular figure, sorry, இது ஓகே இந்த பர்டிகுலர் ஃப்ரேம்ல லோடிங் பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் வர்ஸா இருக்கு. பிஇல வந்துட்டு டவுன்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது, இசியில அப்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது. சேம் டிஸ்டன்ஸ் தான், இங்க 1 மீட்டர் இது 1 மீட்டர்னால் அதே மாதிரி இது 1 மீட்டர் 1 மீட்டர் அந்த மாதிரி தான் இருக்கு. ஓகே, ஒன்லி த லோடிங் ஆக்டிங் டைரக்ஷன் இஸ் வந்து அன்சிமெட்ரிக்கல். ஸோ அந்த மாதிரி கேஸ்ல பாத்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக் குவான்டிட்டிஸ். ஓகே, சிமெட்ரிக் குவான்டிட்டிஸ்ங்கிறது என்னன்னா பெண்டிங் மூமெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்ஸ், அது வந்து அந்த லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி பாயிண்ட்ல 0. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ அப்போ அந்த பாயிண்ட் வந்து பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் 0 ஆகுதுன்னா அப்போ அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் வந்து என்னவா அசியூம் ஆகுது, என்னவா நம்ம எடுத்துக்கிறோம், இன்ஜ்டு பாயிண்டா எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இந்த ஈங்கிற பாயிண்ட். ஓகே, ஈங்கிற பாயிண்ட் வந்து இன்ஜ்டு பாயிண்டா எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, இது ஒரு கண்டிஷன்ஸ். இது தெரிஞ்சாதான் நம்ம ப்ராப்ளம் வந்து சால்வ் பண்ண முடியும். புரிஞ்சுதா? ஆர் டு யூ ஹேவ் எனி டவுட்ஸ்? மனிஷா? நோ டவுட் சார். ஓகே, இப்போ நம்ம அந்த ப்ராப்ளம்க்கு அப்ளை பண்ணலாம். இப்போ நம்ம வந்து இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளம்ல we took only 3 members, AB, BF, BC only we took. ஓகே, இப்போ சி நம்ம எடுத்துட்டு இந்த வெர்டிக்கல் மெம்பர் எடுத்துட்டோம்னா மேக்ஸிமம் இங்க இதுல வந்துருது. ஸோ சிங்கிறது ஒரு காமன், இந்த பர்டிகுலர் சிஜிங்கிறது காமன் மெம்பர்ஸ். ஓகே, காமன் ஃபார் போத் தி சைட். ஸோ வி ஆர் நாட் டேக்கிங் திஸ் சிஜி. ஓகே, திஸ் வெர்டிகுலர் மெம்பர் only we are taking these 3, AB, BC and BF. Okay, so so இந்த பர்டிகுலர் நம்பர்ல எது சென்டர் பாயிண்ட்? இந்த பர்டிகுலர் ஸ்ட்ரக்சர்ல எது சென்டர் பாயிண்ட்? மோகன பிரியா, can you answer? So this is a total frame. Okay, total structure, the totally 7 members we are having. I'm asking which one is the center point. Okay, if we cut the frame through that center point means then the two sides will have, okay, left side and right side both are symmetric. Okay, those two sides will superimpose each other. I'm asking which one is the center point. C sir. So C is the center point. Okay, C is the center point. We are not taking the vertical member CG. Okay, C is the center point. So what is the condition? Okay, here there are two cases, no, 2 points. Okay, for symmetric loading and for unsymmetrical loading. Okay, for symmetric loading, bending moments and displacement are symmetrical above the vertical line through E. Okay, so anti-symmetrical quantities like slope and shear forces and all will be 0 at E. Okay, symmetric loading na bending moment and displacements are symmetrical அப்படிங்கிறாங்க. symmetric loading symmetric frameல bending moment displacement வந்து symmetrical, shear force slope is 0. இதே unsymmetrical loading அப்படின்னா bending moment and shear displacements are 0 at point E. ஓகே, ஸோ இப்போ நமக்கு வந்துட்டு அப்போ பெண்டிங் மூமெண்ட் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட் 0 ஆகுதுன்னா பாயிண்ட் இ வந்து இன்ஜுடு. ஓகே, அன்சிமெட்ரிக்கல் லோடிங்ல இங்க பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் 0 ஆகும். இங்க பாயிண்ட் இல லைன் ஆஃப் சிமெட்ரி அந்த பாயிண்ட் சூஸ் பண்ணிருக்கப்ப அந்த பாயிண்ட்ல பெண்டிங் மூமெண்ட் வந்து 0 ஆகுது. அப்படின்னா என்ன, த பாயிண்ட் இ இஸ் இன்ஜுட். இங்க 0 ஆகல. இங்க இந்த பர்டிகுலர் கேஸ்ல பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஷியர் டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட்டும் அதுவும் சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க இந்த பர்டிகுலர் டயக்ராம். ஓகே, பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு, டிஃப்ளெக்ஷனும் சிமெட்ரிக்கலா இருக்கு அப்படிங்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அப்போ என்ன மீனிங்னா இங்க பாயிண்ட் இ வந்து ஃபிக்ஸ்ட் சப்போர்ட் பெண்டிங் மூமெண்ட்ல இங்க வருது. ஸோ அப்போ இங்க ஃபிக்ஸ்டு. ஓகே, நீ அந்த சென்டர் பாயிண்டோட கட் பண்றேன்னா இங்க ஃபிக்ஸ்டா எடுத்துக்குவேன், இங்க இன்ஜிட் சப்போர்ட்டா எடுத்துக்குவேன். ஓகே, அன்சிமெட்ரிக்கல் லோடிங்ல இன்ஜிடா எடுத்துக்குவேன், அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் சிமெட்ரிங்கிறத இன்ஜிடா எடுத்துக்குவேன். ஆனா சிமெட்ரிக்கல் லோடிங்ல ஃபிக்ஸ்டா எடுத்துக்குவேன். ஓகேவா? ஸோ இங்க நமக்கு ப்ராப்ளம்ல loadings are similar only. Okay, the symmetric loadings only, so we have to take joint C as a fixed support. Okay, புரியுதா? joint C வந்து fixed support சூஸ் பண்ணிருக்காங்க. ஓகே, மத்ததெல்லாம் அதே தான். A is fixed and B intermediate, F is fixed, only the C. Okay, we are cutting through C only. No, C is the center point, so we are cutting through C. Okay, then we have to choose some joint. Okay, so some support for C.
Okay, either injured or fixed. Okay, we have to choose it is as a fixed because the loadings are symmetric. Okay, இதே 80 கிலோமீட்டர் வந்து இங்க அப்போட இருந்தது அப்படின்னா இப்ப என்ன சூஸ் பண்ணுவேன்? சி த சேம் சென்டர் பாயிண்ட் தான். ஸோ அப்போ இன்ஜிடா சூஸ் பண்ணணும். ஓகே, புரியுதா? So now the loadings are similar. So we are choosing C as a fixed one. Okay, if the loadings are unsimilar. Okay, unsimilar means like this. Okay, 80 here வந்து BC ல 80 கிலோமீட்டர் ஆக்டிங் டவுன்வர்ட், CD ல அப்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆச்சுன்னா சிங்கிற பாயிண்ட்டை இன்ஜிடு பாயிண்ட்டை சூஸ் பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம ஃபிக்ஸ்டா சூஸ் பண்ணிட்டோம். நவ் வி ஆர் அனலைசிங். ஓகே, same step, fixed end moment distribution factor, moment distribution table, and we are calculating the final moment. Okay, so this is the reduced structure. Okay, actual structure is this. Okay, totally 7 members. After reducing, we are having only 3 members. Okay, AB, BC, and BF. Okay, BF length is 4 meter. So we are calculating fixed end moments. Totally, we are having 3 members. So we will have 6 fixed end moments. Okay, since span AB and span BF has no load, the fixed end moments will be 0. Okay, MFAB equal to MFBA equal to MFBF is equal to MFFB is equal to 0. Okay, MFBC and MFCB only will have. So we are having a point load at the center. So fixed end moment formula is minus WL by 8 and plus WL by 8. So W value is 80. So minus 80 into length L is 4 meter. So minus 80 into 4 by 8, we are having minus 40 kilonewton meter plus 40 kilonewton meter. Okay, so after calculating fixed end moment, next we are calculating distribution factor. Okay, so here they didn't go for the tabular form. Okay, so distribution factor they simply calculated. So what is the intermediate joint? B. Okay, so B is the intermediate joint. So we'll have 3 members, BA, BC, and BF. Okay, so all the far end supports are fixed only. BA far end is A, BF far end is F, BC far end is C. So all the far end is fixed. So the stiffness formula is, what is the stiffness formula? Morgan Kumar, can you answer? What is the fixed end formula? Sorry, stiffness formula. Morgan Kumar, can you able to hear me? 1 minute, Morgan Kumar. HOD sir is calling me. I'll able to. Hello. Can you able to hear me?
Mohan Kumar, there am I audible? So I by L. Okay. So all the far end is fixed. So the stiffness is I by L. Okay. So here for all the members, the I value is I only. So length for BA, L is 2. Okay. So I by 2. And for BF, I by 4. And for BC, I by 4. Okay. So KBA, okay, KBA, KBC, and KBF. The ratio 1 by 2 is to 1 by 4 is to 1 by 4. That is equal to 2 is to 1 is to 1. Okay, so distribution factor will be 0.5. Okay, for the member BA. Okay, for the member BA, distribution factor will be 0.5. Okay, and for other members, 0.25. Okay, for member BF and for member BC, the distribution factor is 0.25. So after calculating a distribution factor, okay, now we are going for moment distribution table. Okay, so moment distribution table, joint A, B, C. Only three joints are there. 1 minute, guys. Okay, so after joint, then member. Okay, members. Three members. Okay, three means uh, A, B. Okay, so in joint A, B, and joint B, BF, BC, and joint C, CB. Okay, and one more joint F is also there for F, FB. Okay, F is also FB. Okay, then distribution factors what we calculated. Okay, zero point 0.5 for member BA, zero point 0.5, and for other members under 0.25, 0.25. Then fixed end moment, what we calculated. Okay, M of BC minus 40, M of CB plus 40. Okay, BC minus 40, M of CB plus 40. And we are doing this balancing carryover. Okay, only one step. Okay, in joint B, MBA plus MBF plus MBC is equal to 0, but we are having value at MBC only minus 40. So we have to make this balanced one. Okay, minus 40. So we have to add plus 40 to make 0. Okay, we can't add plus 40 directly. So for that only distribution factor. So plus 40 into 0.5, 20. Plus 40 into 0.25, 10. Plus 40 into 0.25, 10. Okay, so a joint C, okay, joint C is a fixed support. So we'll have a fixed end moment 40. Okay, so we are not touching this 40. We'll have a fixed end moment. Okay, similarly, joint F is a fixed one. Okay, fixed support only. We'll have a moment at this particular support. Okay, so the BF, okay, the moment BF, moment at BF, where we apply any moment at BF means half of the moment will carry over to FB. Okay, so here we applied 10. Okay, 10 kilonewton meter for balancing at BF. So we added a moment at BF. So half of the moment will go carry over for FB. So 10 divided by 2, 5. Okay. So then carry over after balancing. Okay, after balancing carry over. BA. Okay, BA we added a moment 20 at BA. So half of the moment will go to AB. So 20 divided by 2, 10. Okay, then BF goes to FB. BC 10. Okay, so BC 10, it goes to CB. Okay, BC 10, it goes to CB 5. This particular value 5. Okay, that's it. After carryover, we don't have any movements at the joint B. Okay, since the joint C is free, we are stopping. Okay, suppose if we have value any one, uh, any value in any of the members, either BE or BF or BC, then we have to do once again balancing. Okay, since we don't have any values in joint B, we are stopping here. Okay, so we are adding the moments. So 10. Okay, so here 20, 10 minus 30. Okay, 20.
10, 20, 10. Okay, 20, 10. Here 10 minus 40, so minus 30. Then 40 plus 5, 45, 5. Okay, if we add join B, MBA plus MBF plus MBC is equal to 0. So 20 plus 10, 30. 30 minus 30 is 0. Okay, and other under fixed support only, we'll have moment. Okay, so we are having a moment. A joint, a fixed support, we are having a moment of 10 kilonewton meter. Similarly, a joint C 45 and then joint F5. Okay, so this is the final moment for that particular figure. Okay, for this particular figure, we calculated the final moment. The same moment will be in the right side of the also. Okay, so by using these moments, we are drawing the bending moment diagram, final moment diagram. Okay, so this is the diagram. Okay, for this for you calculated the moment for this particular portion only. Okay, so this is the moment diagram. So the same. Okay, vice versa diagram. Okay, we didn't calculate for the right side portion. Okay, we calculated the value only for the left side portion. By using these values, the same values will be only in the right side also. Okay, since it is symmetry, the same values. Okay, do you have any doubts, guys? Do you have any doubts? Can you able to hear me? Sivakritika, Manisha. No doubt, sir. Yes, sir. No doubt, sir. Do you have any doubts? No doubts. Okay, thank you. Okay, next problem. Analyze the frame in figure 3.1130. This previous frame only. The same previous problem. Okay. Previous problem only. Okay, here the loading itself they change. Only the loading is changed. Okay, here the 80 kilonewton, both the 80 kilonewtons acting downward. Now the 180 kilonewton is acting upward. Okay. So analyze the frame shown in figure 3.13 when the 80 kilonewton load and CD acts upwards instead of downwards. Okay, so the load in CD portion, okay, acting upward. Okay, so this 80 kilonewton now is acting upward. Okay, so C is the center point. Okay, if we cut the frame through this particular point, so that is the symmetry, line of symmetry. Okay, the left portion and right portion will be same. Okay, but the loading is different. Okay, the load in BC is acting downward, the load in CD is acting upward. So the point C will be injured. Okay, this is injured one. Okay, Manisha, are you clear? Yes, sir. ஸோ முன்ன பார்த்தீங்கன்னா லோடிங் ரெண்டுமே இருந்தது. பாயிண்ட் சியில் வந்துட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணுறோம். ஸோ பாயிண்ட் சி தான் நமக்கு வந்துட்டு சென்ட்ரல் பாயிண்ட். ஸோ அந்த கேஸில் பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஷியர் ஃபோர்ஸும் டிஃப்ளக்ஷன் ரெண்டுமே சிமெட்ரிக்காக இருக்கும். ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த டயக்ராமில் பெண்டிங் மூமெண்ட் மட்டும் தான் இருக்கும், டிஃப்ளக்ஷன் தெரியல. பெண்டிங் மூமெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா சிமெட்ரிக்காக இருக்கு. லெஃப்ட் சைட் போர்ஷன்ல என்ன பெண்டிங் மூமெண்ட்டோ அதே தான் ரைட் சைட் போர்ஷன்லையும் இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ அப்போ அந்த சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு. பெண்டிங் மூமெண்ட் வருது அப்படின்னாவே அந்த சென்டர் பாயிண்ட் நம்ம சூஸ் பண்ற சென்டர் பாயிண்ட் வந்து ஃபிக்ஸ்டு சப்போர்ட்டா நம்ம சூஸ் பண்றோம். ஸோ ஆனா இந்த கேஸ்ல லோடிங் வந்துட்டு இங்க லெஃப்ட் சைட்ல டவுன்வர்ட் லோட ஆக்ட் ஆகும். ரைட் சைட்ல இருக்க ஸ்பேன்ல பாத்தீங்கன்னா இங்க இருக்க ஸ்பேன்ல லோடு வந்து அப்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகுது. ஸோ அப்போ சென்டர் பாயிண்ட் இதுதான். ஸோ இந்த கேஸ்ல என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா பெண்டிங் மூமெண்ட்டும் ஷியர் ஃபோர்ஸும் ஜீரோ. பாயிண்ட் சில பெண்டிங் மூமெண்ட் ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஜீரோ ஆகுது அப்படிங்கிறாங்க. அப்ப அந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் என்னவா இருக்கும்? பெண்டிங் மூமெண்ட் ஜீரோ ஆகுதுன்னா என்ன பாயிண்டா இருக்கணும்? என்ன சப்போர்ட்டா இருக்கணும்? இன்ஜிட் சப்போர்ட் ஆர் ஃபிக்ஸ்ட் ரோலர் சப்போர்ட். நம்ம ரோலர் சப்போர்ட் சூஸ் பண்றது கிடையாது. ஏன்னா ஹரிசான்டல் ஃபோர்ஸஸ்லாம் மேபி ஒரு ரோலர்னா வெர்டிகல் ஃபோர்ஸஸ் மட்டும்தான் வரும். ஸோ அதனால we are choosing this as a injured one. ஓகே, ஸோ இன்ஜிட்னு அஸ்யூம் பண்ணியாச்சு. we are proceeding the problem. ஓகே, சேம் இது முன்னாடி நீ கால்குலேட் பண்ண அதே வேல்யூஸ் தான் இங்க வரும். எம்எஃப் பிசி, எம்எஃப் சிபி, ஏன்னா மற்ற எல்லாமே ஜீரோ ஃபிக்ஸ்ட் இன் மூமெண்ட். ஓகே, ஏன்னா இன்ஜிடன் மட்டும் எஃப்பி இப்போ வந்துட்டு என்ன ஜாயின் சி இன்ஜின்னா இங்க மூமெண்ட் ஜீரோ பண்றோம். முன்ன ஜீரோ பண்ணிருக்க மாட்டோம், இங்க ஜீரோ பண்றோம். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து இந்த ஜீரோ பண்ணும். இங்க +40 இருக்கு,
we are changing this into 0. So -40 ஆட் பண்றோம், ஆட் பண்ண 0. -40 ஆட் பண்ணிருக்கு அப்படின்னா நியர்பை சப்போர்ட்டுக்கு ஆஃப் ஆஃப் த மூமெண்ட் போகும். ஸோ சிபிக்கு ஆஃப் ஆஃப் நியர்பை சப்போர்ட் பிசி, பிசியில் பாதி -20. ஸோ அதுக்கப்புறம் இதை பேலன்சிங் பண்றோம். ஓகே, -40 -20 +12. ஓகே, ஸோ அதுக்கு கேரி ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் பேலன்சிங். ஓகே, ஸோ திஸ் இஸ் த பேலன்சிங் பார்ட். ஓகே, திஸ் இஸ் தி பேலன்சிங் பார்ட். ஸோ பேலன்சிங் பண்ணதுக்கப்புறம் கேரி ஓவர் இங்கே கேரி ஓவர் ஆகுது. ஓகே, அதே மாதிரி பிசி டு சிபி ஆகும். ஆனால் இங்கே சிபி ஜாயிண்ட் சி வந்து இன்ஜிடுங்கனால இங்கேயும் கேரி ஓவர் ஆகாது. ஓகே, அதே மாதிரி பிஎஃப் வந்துட்டு கேரி ஓவர் டு எஃப்பி, அது ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட், இது கேரி ஓவர் ஆகும். ஓகே, ஸோ கேரி ஓவர் பண்ணதுக்கப்புறம் இந்த பர்டிகுலர் ஜாயிண்ட்ல எந்த மூமெண்ட்டும் இல்லை. ஸோ வி ஆர் ஸ்டாப்பிங் அண்ட் வி ஆர் ஆடிங் த மூமெண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ ஃபைனல் மூமெண்ட் இப்போ பாரு, இதை ஜாயின் சி நம்ம. ஓகே, ஜாயின் சியில் பெண்டிங் மூமெண்ட் 0. ஓகேவா? டவுட் எதா இருக்கா? No, sir. ஓகே, வெரி குட். ஓகே, ABCDEF. இது டயக்ராம்ஸ். ஓகே, உனக்கு ஃபிகர் கொடுத்து ஓகே express the 6 general loading cases in figure. Okay, A to F as a combination of symmetrical and unsymmetrical loading cases. Okay, so in the particular figure combination, okay, a combination of symmetrical and unsymmetrical loading case convert பண்ண சொல்லிருக்காங்க. So for a figure, okay, for example figure A. Okay, figure A ல பாத்தீங்கன்னா we are having 3 members. Okay, so A, B, C, D. So this one is A, this one is B, C, then D. 3 members we are having, and we are having only one lateral load 6 kilonewton. Okay, they are asking us to convert this particular diagram into symmetric, combination of symmetric and anti-symmetric or unsymmetric. Okay, so first we have to convert this as into symmetric. Okay, so we are converting off of the load. Okay, 6 kilonewton we are changing into 3. Okay, towards right side direction தான் ஆக்ட் ஆகுது. சிமிலர்லி இங்க வந்துட்டு லெஃப்ட் சைட்ல வந்து ஆட் பண்றோம் 3. இப்போ சிமெட்ரி ஆயிடுச்சு. ஓகே, இங்க 3 கிலோ நியூட்டன், இங்கேயும் 3 கிலோ நியூட்டன். த லோட் இஸ் ஆக்டிங் இன் vice versa direction. This is acting in right side, this one is acting in left side direction. Okay, so இது வந்து சிமெட்ரிக். நெக்ஸ்ட் ஆன்டி சிமெட்ரிக் அப்படிங்கிறது பாத்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி இங்க 3 இருக்கு. ஓகே, நமக்கு என்ன ஆக்சுவலா என்ன 6. அப்ப மறுபடியும் இங்க ஒரு 3. ஓகே, 3 6. ஓகே, அதே மாதிரி இங்கேயும் இப்போ 3. ஓகே, ஸோ இப்போ இது வந்து காம்பினேஷன். ஓகே, இது ரெண்டையும் நீ சால்வ் பண்ணலாம். ரெண்டையும் சால்வ் பண்ணி அந்த ஆன்சர்ஸ் தான் வந்துட்டு இது. ஓகே, ஸோ சிமெட்ரி, ஆன்டி சிமெட்ரி. ஓகே, புரியுதா? இங்க 6 கிலோமீட்டர் இருக்கு. ஓகே, ஸோ நம்ம சிமெட்ரிக்கா கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கறதுனால இங்க 3 கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட்ல வச்சுக்கிட்ட. ஓகே, அதே மாதிரி 3 கிலோமீட்டர் ஆப்போசிட் லெஃப்ட் சைட்ல வச்சுக்கிட்ட இது சிமெட்ரி ஆயிருச்சு. ஓகே, ஆனா இங்க உனக்கு என்ன ஆக்சுவல் என்ன லோடு இருக்கு 6. ஸோ அதனால மடி அடுத்த பிளஸ் பிளஸ். ஓகே, பிளஸ் 3 கிலோமீட்டர் டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட்ல. ஓகே, அப்புறம் இங்கே டுவர்ட்ஸ் ரைட் சைட்ல 3. ஏன்னா நீ இங்க ஒரு 3 இங்க நீ எக்ஸ்ட்ரா அப்ளை பண்ண மாதிரி ஒரு மீனிங். ஓகே, இங்க 3 லெஃப்ட் சைட்ல அவன் ஃபோர்ஸ் எதுவுமே கொடுக்கல. இந்த சிமெட்ரியா மாத்தணுங்கிறதுக்காக நீ இங்க லெஃப்ட் சைட்ல 3 வச்சிருக்க. அப்போ இந்த லெஃப்ட் சைட் 3 வந்து நீ எக்ஸ்ட்ராவா அப்ளை பண்ண ஃபோர்ஸ், அதை காம்பன்சேட் பண்றதுக்காக இந்த சைட்ல ஒரு 3. Okay, so the symmetry and this one is the anti-symmetry. So the combination of this two figure is this one, A. புரிஞ்சிருச்சா சிவகிருத்திகா? எஸ் சார். ஏதாவது டவுட் ஏதாவது இருக்கா? புரிஞ்சுதுங்க சார். ஓகே, ஸோ த ரிமைனிங் ஃபிகர்ஸ் அதே தான். ஓகே, அதே மாதிரி இதெல்லாம் நீங்க ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்க. நான் இந்த ஸ்லைடு பண்ணி அப்போ அனுப்புறேன். நெக்ஸ்ட் we are having one more problem also. இது வந்து சிம்பிள். அந்த
ஸ்வேலாம் இல்ல. ஓகே, வித்தவுட் ஸ்வே, வித்தவுட் ஸ்வே தான் அது. ஓகே, ஸ்வே இல்லாம தான் அந்த சிமெட்ரிக் பேஸ் பண்ணி நம்ம அனலைஸ் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலா பாத்தீங்கன்னா உனக்கு 1 2 3 4 5 மெம்பர்ஸ் இருக்கு. ஆனா ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம் அப்படின்னு ஆனா செக் பண்ணும். ஓகே, சிமெட்ரிக் இந்த ஃப்ரேம் சிமெட்ரிக்கா, எல்லா மெம்பர்ஸ் ஐ வேல்யூஸ் எல்லாமே சேமா. ஐ வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா இப்போ ஏபியோட ஐ வேல்யூ இங்க 5i, அப்ப பிசியும் 5i இருக்கணும். ஏடி 2iனா சிடியும் 2i இருக்கணும். இது வந்து காமன் மெம்பர். பிஇங்கிற காமன் மெம்பர். இது ஐ வேல்யூ என்னவா இருந்தாலும் நோ ப்ராப்ளம். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு இது இது சேமா இருக்கணும். ஐ லென்த் சேமா இருக்கணும். அதே மாதிரி ஏடியும் சிடியும் லென்த் ஐயும் சேமா இருக்கணும். அதே மாதிரி லோடிங்கும் சேமா இருக்கான்னு பாருங்க. லோடிங் எல்லாமே டவுன்லோட். அப்ப நம்ம கட் பண்ணிக்கலாம். இது மட்டும் கட் பண்ணா போதும். ஓகே, ஏடி தென் ஏபி. ஓகே, இது காமன் மெம்பர். ஓகே, நம்ம இந்த ப்ராப்ளம் வந்து ப்ரொசீட் பண்ணலாம். இதுக்கு ஃபுல்லா சால்வ் பண்ணி டயக்ராம் போட்டுருக்காங்க. ஏதோ ஒரு பார்ட் தான் எடுத்து நீ ரொம்ப எல்லா பார்ட்டும் எடுத்து கால்குலேட் பண்ணணும் அவசியம் கிடையாது. சிம்பிளா முடிஞ்சிடும் நமக்கு. இங்க என்ன வேல்யூ வருதோ சேம் அதே வேல்யூ தான் இந்த சைடு இருக்கும். ஓகே, சிமிலர்லி ஷியர் ஃபோர்ஸ் ஆல்சோ. ஓகே, ஷியர் ஃபோர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே வைஸ் வெர்சாவா இருக்கு. இங்க மேக்ஸிமம் வேல்யூ 481, அது இங்க 481. ஓகே, இது 318னா இங்க 318. ஸோ ஈஸி தான். ப்ராப்ளம் பார்த்தா பெரிய ப்ராப்ளம் மாதிரி தெரியும். பட் அது எப்படி சிமெட்ரிக்கா, லோடிங் சிமெட்ரிக்கா, லோடிங் வந்து எப்படி சேஞ்ச் ஆயிருக்கு. ஓகே, இந்த டைரக்ஷன் சேஞ்ச் ஆயிருக்கும். இங்க டவுன்வர்ட்ல ஆக்ட் ஆகிற லோடு இங்க அப்வர்ட்ல கொடுத்துருப்பா. அப்ப நீ சூஸ் பண்ற அந்த பாயிண்ட், எந்த பாயிண்ட் வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் சிமெட்ரின்னு சூஸ் பண்றியோ அது ஃபிக்ஸ்டா சூஸ் பண்ணுமா இல்ல இன்ஜிடா சூஸ் பண்ணுமா, அது மட்டும் தெரியணும். ஓகேவா? ஸோ இந்த ஸ்லைடு அப்படியே நான் உங்களுக்கு இப்போ இது பண்றேன், குரூப்ல போடுறேன். ஓகே, இந்த ப்ராப்ளம்ஸ்ல ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பாரு. நோட்லயும் இருக்கு ஒர்க் அவுட், இந்த இதுல ஸ்லைட்லயும் ஒர்க் அவுட் பண்ணிருக்காங்க. ஆனா பார்க்காம ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பாரு. இந்த ஃபிகர் இதெல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணிப்பாரு. ஓகே, அப்புறம் ஆன்சர் வேணா செக் பண்ணி பார்த்துக்கோ கரெக்டா எப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதே மாதிரி இந்த ஒரு பர்டிகுலர் ப்ராப்ளமும் பாருங்க. ஓகே, okay guys, I'll stop here. If you have any doubts means you can ask me, or otherwise we can wind up the class. Okay, no doubt. Ashwin, no dots, sir. Uh, 1 minute, 1 minute.